Hello friends, welcome back to our channel. இது உங்கள் பூர்ணியின் பூர்ணிஸ் வியூ. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த எஸ்ஸே ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம். Brahma by Waldo Emerson. If the red slayer think he slays, or if the slain think he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again. Far or forgot to me is near, shadow and sunlight are the same. The vanished gods to me appear, and one to me are shame and fame. They reckon hill who leaves me out, when meet they fly, I am the wings. I am the doubter and the doubt, I am the hymn the Brahmin sings. The strong gods pine for my abode, and pine in vain the scarred seven. But though meek lover of the god, find me, and turn thy back on heaven. About the poet Waldo Emerson, who went by his middle name Waldo, was an American essayist, lecturer, philosopher, abolitionist, and a poet who led the transcendentalist movement of the mid-19th century. Importance works: Essay First Series 1841, 12 essays. Essay Second Series 1844, 9 essays. From 1842 to 1844, Emerson edited the transcendentalist journal The Dial. Some famous poems: The Bell, The Snowstorm, Boston, Hymn, Give All to Love, Brahma, Conquered Him, Water, The Rhododa. About the poem: structure of the poem. Brahma by Waldo Emerson was written in 1856 and his four-stanza poem that separated in set of 4 lines known as quatrains. The lines follow a specific rhyme scheme that conform the patterns of AB, AB, CD, CD, and so on, changing in sounds as Emerson's half it. Repetition is the most important technique used in Brahma. Theme of the poem. The title of the poem Brahma comes from the Hindu god of creation. He is one of the 3 major gods of the religion alongside Vishnu and Shiva. It is from his prescriptive that poem is written, alluding to his control over everything. இந்த இடத்துல அபாலிஷனிஸ்ட் அப்படின்னா ஒழிப்புவாதி அப்படின்றது மீனிங். அப்புறம் ரிப்பிட்டேஷன்னா மறுபடியும் அப்படின்றது மீனிங். ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் அப்படின்னா முன்னோக்கு அப்படின்றது மீனிங். அதுக்கப்புறம் அல்யூடிங் அப்படின்னா குறிப்பிடுவது அப்படின்றது மீனிங். டு ஹிஸ் கண்ட்ரோல் ஓவர் எவ்ரிதிங். த டெக்ஸ்ட் ஹீஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆஃப் த universality of the spirit of Brahma and how he moves through the time and space. Short summary: Brahma by Waldo Emerson details the power of the Hindu god to move effortlessly through the world in his own words. The poem begins with the speaker telling the reader that they are work about life or earth. Anyone who thinks they have killed or died does not understand how Brahma, the god of creation, works. He also explains how subtle அப்படின்னா நுட்பமான அப்படின்னு மீனிங். He is in his movements and that he can pass through the world and come back again effortlessly. Effortlessly அப்படின்னா சிரமமின்றி அப்படின்றது மீனிங். In the second stanza, Brahma presents a series of contrasting images. Contrasting அப்படின்னா மாறுபட்ட images that speak to the ways he sees the world. Light and dark are the same, as are fame and shame. He can see into the spirit world and know where all the vanished gods are. Vanished gods அப்படின்னா மறைக்கப்பட்டது, அப்படி மறைக்கப்பட்டது, மறைந்து விட்டது, இல்லைனா மறைக்கப்பட்ட கடவுள் அப்படி சொல்லலாம். Brahma emphasizes how important he should be the worshippers. If one does not adequately appreciate him, they will only have causes to regret it. He concludes by asking the readers to give up worrying about heaven and instead devote their time to him அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் சம்மரி. Next one பார்க்கலாம். Analysis of the Brahma. Stanza 1. Already I read a poetic lines and we enter into the summary. In the first stanza of Brahma, the speakers, Brahma begins by telling the reader that if they have any presumptions about life or death. Presumptions அப்படின்னா ஒரு ஆட்டிடியூட், ஒரு உத்தேசம், அனுமானங்கள் அப்படி சொல்லுவாங்களா, அது about life or death, they are wrong. He says that he is a red slayer thinks they have killed someone, or if the slain think they are dead. Slainனா நம்ம தான், கொல்லப்பட்டார். அந்த கொல்லப்பட்டுறாங்கல்ல, நம்ம செத்துட்டு நம்ம மேலே போயிட்டு நம்ம பார்ப்போம், நம்ம ஆவியாக இருந்து பார்த்து ஒரு முடிவு பண்ணுவோம், நம்மளால நம்ம செத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவங்கள தான் ஸ்லெயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் ஸ்லெயின் திங்க் தே ஆர் டெத், தென் தே ஆர் கிளியர்லி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஹி ஒர்க்ஸ். த பாரஸ் ரெட் ஸ்லேயர் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் டு த காட் ஆஃப் டெத். ரெட் ஸ்லேயர் அப்படின்னா யமதர்மனை சொல்லுவாங்க. ஆங்க்ரி அக்னி அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க யமதர்மனை. He tells the reader that he is a substance and moves through the world without limitations. Substance அப்படின்னா நுட்பமா அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க, நுட்பமான. Emerson creates an additional rhythm in this lines with the repetitions of the word slay in its various forms. Brahma is more of a spirit than a physical human being, as seen through the paras I keep and I pass and I turn again. This refers to his ability to move between the life and the death easily. Stanza 2. Through constructing images and states of being, Brahma asserts his dominance in the second. Assets அப்படின்னா
கூறு இல்லைன்னா வலியுறுத்துகிறது அப்படின்றது மீனிங். Second stanza, he is attempting to show how different he is from humanity in the way that he moves through and sees the world. To do this, he states that far is the same thing to him as near. Therefore, distance has no meaning. He can travel to one place as easily as to another. He goes on to say that shadow and sunlight are the same to him as well. Plus, he is able to see the vanished gods that everyone else thinks have gone away for God. Good. This last statement salutes to ability to operate on a spiritual plane that he is inaccessible to humans. Last, he adds that shame and fame are equal, worthless and valuable to him. He doesn't carve one and avoid the other. Stanza 3. Now in the third stanza of Brahma, he turns away from what he can do on his own to speak on how he is considered by humanity. He tells the reader that those who leave me out are playing a dangerous game. They made a poor decision to think this way. The reasons for this outlined in this next lines. Brahma, he states, is the reason that anything and everything happens. He is a doubter and the doubt and the hymn sung by the faithful. When anyone succeeds, it also because of him. In the last lines of the session, he refers to the Brahmin, the highest social caste. Members of this group are responsible for maintaining scarred knowledge and today make up about 5% of the population of India. Stanza 4. In this last lines, Brahma tells the readers that everyone knows deemedனா வந்து கருதப்படுகிறது, ஜட்ஜ் அந்த மாதிரி. Deemed most important by humanity and the other strong gods want what he has an abode அப்படின்னா வந்து வசிக்கும் இடம் இல்லைன்னா தங்கும் இடம். That includes all of the world and it is enviable அப்படின்னா பொறாமப்படுற விதமா வந்து இருக்கு. மற்ற கடவுள் வந்து பிரம்மா மேல வந்து பொறாமப்படுறாங்கன்னா, ஏன்னா பிரம்மா வந்து எல்லா லோகத்துக்குமே போயிட்டு வருவாரு. 3 லோகமுமே பிரம்மா வந்திருப்பாரு. He speaks about the strong gods such as Agni, the god of fire, and the Yama. அதான் யமதர்மன்லாம் இருக்காங்க அவங்க. So the god of war mentioned in the first stanza. The speaker also refers to the scared seven, the highest holy person in Hinduism. scared seven தான் இந்த 7 சாமி 7 இடம்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல இருக்க கடவுளுமே இவரை மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்களாம். இந்த உலகத்துல நீங்க எது எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்துஸ் படி எல்லாமே 7 தான் இருக்கு. 7 சக்கரங்கள், 7 நதிகள், புனிதம், அதெல்லாமே அவங்கள பிரம்மாவை மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. போத் குரூப்ஸ் சீக் டு ட்ரா க்ளோசர் டு பிரம்மா. இவங்க எல்லாருமே பிரம்மா கூடயே இருக்கணும், பிரம்மா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. Brahma speaks directly to the readers in the last 2 lines. He tells you to find him and turn your back on heaven. It is Brahma, the idea and the spirit that one should pursue, not the idealist heavenly end to one's life. pursue அப்படின்னா தொடர, பின்பற்று. அவரை வந்து பின்பற்ற சொல்றாரு, அவரை வந்து வழிபட சொல்றாரு. அப்பதான் ஹெவனுக்கு போக முடியுமா நம்மளால. நாட் த ஹைடியலிஸ்ட்லி ஹெவன்லி என் டு ஒன்ஸ் லைஃப். நம்ம இதை பண்ணாதான் சொர்க்கத்துக்கு போவோம், அதை பண்ணாதான் சொர்க்கத்துக்கு போவோம்னு இல்லாமல் பிரம்மாவை வழிபட்டாலே போதும், என்னைய நீங்கள் வந்து வழிபடுங்க, எனக்கு அது போதும், உங்களை ஹெவனுக்கு கூட்டிட்டு போவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. யூ ஆர் த ஒன்லி மீக் லவர் ஆஃப் த காட் அண்ட் ஷுட் டூ ஹேஸ் ஹி சேஸ். அவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக சாதுவான நிலைமையில இருந்து நம்ம வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மீக்னா வந்து சாது. So conclusion, this poem is a poetic extension of the American Romanticism known as a Transcendentalism. இதோட மீனிங் எல்லாமே நான் ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். அபாலிசிஸ்டியஸ் அப்படின்னா ஒலிப்புவாதி அப்படின்னு அர்த்தம். ரெப்புடேஷன்ஸ் அப்படின்னா மறுபடியும். ப்ரெஸ்கிரிப்டிவ் அப்படின்னா முன்னோக்கு. அலியூடிங் அப்படின்னா குறிப்பிடுவது. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அப்படின்னா ஆய்வு. த்ரூனா மூலம். எஃபர்ட்லெஸ்லினா சிரமமின்றி. அடியூகேட்லினா போதுமானது. ரீக்ரேட் அப்படின்னா வருத்தம். சப்ஸ்டல் அப்படின்னா நுட்பமா. எம்ஃபேசஸ் அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ். வர்ஷிப்பர்ஸ் அப்படின்னா வழிபடுபவர் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் ப்ரிசெப்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அனுமானங்கள், உத்தேசம், இல்லைன்னா பிலீஃப்ஸ் ஆர் ஆட்டிடியூட்ஸ். ஸ்லெயின்னா கொல்லப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங்கு. ரெட் ஸ்லேயர் அப்படின்னா யமதர்மன். கான்ட்ராஸ்ட்லி அப்படின்னா மாறுபட்ட. அசட்ஸ் உறுதியாக்கூறு இல்லைன்னா வலியுறுத்துகிறது. வேனிஷ்டு காஸ்னா மறைப்பட்டு விட்டது இல்லைன்னா மறைத்து விட்ட. அலுடர் அப்படின்னா குறிப்பிடுகிற. கிரேவ் அப்படின்னா ஏங்குகிறது இல்லைன்னா வேண்டிக்கோள். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெக்கான் ஹில் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கணக்கிடுங்கள் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்படின்னா நோய்வாய்ப்பட்டவங்க இல்லை கொடுமையானவன் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை கொடுமையாக நம்ம வந்து அனுபவிக்க போறோன்றதை அவர் அந்த ஸ்டான்ஸா மூலியமா சொல்லியிருப்பாரு. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டீம்டு அப்படின்னா கருதப்படுகிறது. அபோட் அப்படின்னா வசிக்கும் இடம், தங்கும் இடம். என்வியபிள் அப்படின்னா பொறாமை. ஸ்கேர்டு செவன் அப்படின்னா புனிதமான 7. பொல் அப்படின்னா பின்பற்று. மீக் அப்படின்னா சாதுவான. பொயட்டிக் எக்ஸ்டென்ஷனா கவிதை நீட்டிப்பு. இதுதான் இதோட மீனிங்ஸ். நான் கண்டுபிடிச்ச அளவுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக தெரிஞ்ச மீனிங்ஸை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட. கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேறு எதனா மாற்றணும்னா சொல்லுங்கள், மாற்றிக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.